आतन्वादेभ्यः प्रतिदानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छभ्यो वो नमो नमो सद्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्यो तावभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः व्याधिभ्यो विलिख्यभ्यश्च वो नमो नमः उगाभ्यश्च कुम्भभीभ्यश्च वो नमो नमो वृषेभ्यो वृषभदिभ्यश्च वो नमो नमो प्रादेभ्यो प्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च वो नमो नमः बुद्धिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः वो नमो नमो मृगभ्यश्च निभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यस्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युत्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो भीतुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवे शीघ्राय च नमः शीघ्राय च नमः पूर्णाय च वत्सन्याय च नमः श्रोतस्याय च दीप्ताय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च वरदाय च नमो मध्यमाय च मध्यमाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च परिचर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः पूर्वजाय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो मन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आश्रेणाय च आसुरताय च नमः सूराय च पवित्रते च नमो वर्णिने च वरुधिने च नमो भिन्निने च कवचिने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो दुष्टवे च प्रभुताय च नमो दूताय च प्रेताय च नमो निशङ्किने च शुधिमते च नमः स्तेष्णे च वेदाविधिने च नमः स्वायुधाय च सुवर्णने च नमः सूर्याय च पत्याय च नमः काट्याय च दीप्याय च नमः सूर्याय च वलस्याय च नमो नाट्याय च वैसन्ताय च नमः कूप्याय च मट्याय च नमो वश्याय च वश्याय च नमो वेद्याय च विद्युत्याय च नमः ईन्द्रियाय च आदत्याय च नमो वात्याय च रेष्ट्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमो सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च समक्षाय च पशुपतये च नमो रुद्राय च भीमाय च नमो हरिदेवाय च सूर्यदेवाय च नमो हरिदेवाय च नमो रुद्रेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय शम्भवे च योगवे च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः तीर्थाय च पूज्याय च नमः आर्याय च भार्याय च सत्याय च पेन्याय च नमः सिद्धाय च प्रभाव्याय च नमः हिरण्याय च प्रमत्याय च नमः किंसिताय च क्षेणाय च नमः कवर्धिने च पुस्तये च नमो गोष्ठ्याय च कृत्याय च नमः सत्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च पुरेशाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुं सत्याय च रजस्याय च नमः शिष्याय च हृदयाय च नमो लोक्याय च मोक्याय च नमो ऊर्याय च शून्याय च नमः वर्ण्याय च वर्णसत्याय च नमो अभगवानाय च विघ्नते च नमः विघ्नते च प्रकृते च नमो अतिरेभ्यो देवानागुरुहृदयेभ्यो नमो विशीर्षेभ्यो देवानागुरुहृदयेभ्यो नमो भक्तेभ्यो देवानागुरुहृदयेभ्यो नमः विघ्नतेभ्यो देवानागुरुहृदयेभ्यो नमः भक्तेभ्यो देवानागुरुहृदयेभ्यः
द्रावे अंधसस्पदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मावेन्मा रोमो येषां चिन्तनामवद् यादे रुद्रशिवा नमो शिवा विश्वाः वेशति शिवा रुद्रस्य वेशति तयानो मृजीवसे इमागं रुद्राय तपसे कवर्धिने जगद्वीराय प्रबलामहे मतिम् समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् ददातुकम् रुद्रो नमो मयस्तु दिक्षयत्तीराय नमसा विधेमते यद्यस्तयोश्च मनुरायते पिता तस्यामतवरुद्रप्रणीतौ मानो महान् भक्तमानो अर्पकं मानपुरुषं कृतमानवृक्षितम् मानो वदैर्निरन्मोदमानलं प्रियामानस्तनुगो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतमेवान् आयुष्मानो गोष्मानो अस्येषु वीरः वीरान्मानो रुद्रभावितो बलिर्हविष्मन्दो नमसा विधेमते आराध्ये गोग्नपुरपुरुषज्ञे श्रीगतिवासुं नमस्ते ते अस्तु रक्षाजनो हरिचदेव भूभ्यराजनशर्म यच्छद्विवरः मृगण्डवीमुपमहत्पुत्रम् मृगाजयित्रे रुद्रस्तमानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वणक्तवरद्वेषस्य दुर्मतिरकायोः अवस्थिराभगवत्यस्वजुम्बलीभ्यस्तोकाय तनयाय वीरुष्टमशिवतमशिवोनस्मनाव भरणे वृक्षायुधन्विताय तिम्बसान आचरविनाकं विप्रदागैः विकिरविलोहितनमस्ते अस्तु नमः यास्ते सहस्रं एकयोन्यमस्मन्निपबन्धुताः सहस्राणि सहस्रदा पावोत्सवहेतयः तासामीशानो भगवत्पराधीनां काकुली सहस्राणि सहस्रसो ये रुद्राणि भूम्याः तेषां सहस्रयोजने वदन्वाणि जन्मसि अस्मिन् महत्कर्तव्येऽन्तरिक्षे भवानि तेषां सहस्रयोजने वदन्वाणि जन्मसि नीलग्रीवासिनिकण्ठाः सर्वादः क्षमाचराः तेषां सहस्रयोजने वदन्वाणि जन्मसि नीलग्रीवासिनिकण्ठादिवगं रुद्रावुपस्थिताः तेषां सहस्रयोजने वदन्वाणि जन्मसि ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवाविलोहिताः तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि ये भूतानामधिपतयो विश्वासकवर्तिनः तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि ये अन्येषु विविध्यन्तिपात्रेषु पिबतो जनान् तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि ये पदामधिरक्षयैरन्द्रायुक्तः तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि ये कीर्तानि प्रचरन्ति सुकामतो निशग्निनः तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि य एतावन्तस्य भूयागंसस्य दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नविषवस्तेभ्यो दशप्राचीर्दशदक्षिणादशप्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो प्रयन्तु तेयं विष्णो यच्छनो नमो रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषामन्नविषवस्तेभ्यो दशप्राचीर्दशदक्षिणादशप्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो प्रयन्तु तेयं विष्णो यच्छनो नमो रुद्रेभ्यो ये दिव्येषां वर्षमिषवस्तेभ्यो दशप्राचीर्दशदक्षिणादशप्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो प्रयन्तु तेयं विष्णो यच्छनो यदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वार्कमिकमण्डलान् नृत्यो श्रीमामृतात् तस्मै रुद्राय नमो अस्तु रुद्रं नमो विद्येवसुरं अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेशजोषितं शिवाभिवचनः एते सहस्रमयुतं वासा मृत्यो मध्याय कर्तवे आर्वेश्वस्य मायया सर्वानवेदामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माशान्तकः तेनाग्नेयाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि
एकादशमे विश्वस्यमे पंचदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशमे त्रयोदशमे पंचदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकविंशतिमे त्रयोविंशतिमे पंचविंशतिमे सप्तविंशतिमे नवविंशतिमे एकत्रिंशतिमे त्रयस्त्रिंशतिमे चतुष्षष्टिमे षोडशमे द्वादशमे षोडशमे विंशतिमे चतुर्विंशतिमे षड्विंशतिमे द्वात्रिंशतिमे षट्त्रिंशतिमे चत्वारिंशतिमे चतुश्चत्वारिंशतिमे अष्टाचत्वारिंशतिमे द्वादश प्रसवश्च पितश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धाश्च श्रियश्चार्यायणश्चान्त्यश्च भौनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इदा देवोर्मनुर्यज्ञनीर्भस्वति रुद्रामतानि सकुंसिषते देवासूर्तमातर्पतिविमानर्मामाहिकं श्रे मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीभ्यो वाचमुद्यासकुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु श्रोमायै पितरो नुमतन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम नमो नारायणाय क्लीं नमः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिं विश्वतो दृष्ट्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् ऋषये वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदाहृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागस्य पुरुषः आदोस्य विश्वाभूतानि विवादस्यामृतं दिवि विवादोद्बहुधैः पुरुषः आदोस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वं चक्रावत् सारसानशने अभि तस्मात् जातो अधिपुरुषः स जातो अध्यरेच्छत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा एवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुद्धशरद्दभिः सप्तास्यासनपरितयः त्रिसप्तसमितकृताः एवायज्ञं तन्वानाः अवद्धन् पुरुषं पशुं तद्यज्ञं परिगिषिप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञाः सर्वभूतः समृद्धं बृहदाज्यं पशुगस्तागस्चक्रे वायज्ञान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञाः सर्वभूतः सामान्यज्ञे छन्दागुंसियज्ञे तस्मात् यदुस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा जायन्त एकेचो भयानतः गावो हयज्ञे तस्मात् ज्ञाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः परिभाव्यकल्पयन् मुखं हिमस्य कौबाहु आहूरुपादादुचेरे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वोत्तरस्य द्वैषः पद्मागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् श्रीष्णौ यौजवः पद्भ्यां भूमिश्चश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्वराणे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्यतास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशतसहस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्थायतनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयदन्त देवाः तानि कर्माणि प्रथमान्यासन् तेन नाकं महिमानः सजन्ते
यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय This is the first one. Then that is the second. That is this side, the third. Fourth is the other far side. And then the center is 5. Yeah. And then make 1, 2, 3, 4, 5. 5 each other. Again, you come near and like give it to you. அண்ணா தண்ணியை கலெக்ட் பண்ணுமா தண்ணி இப்படி மாத்திரம் bring the new give the container the steel container steel so all of Om Hrim Om Namah Shivaya 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 Satyo Jatam Pradhyami Satyo Jataya Vai Namo Namah Bhave Bhave Nadi Bhave Bhavasvaha Bhavodbhavaya Namah Vamadevaya Namo Jeshtaya Namah Shrestaya Namo Rudraya Namah Kalaya Namah Kalavigaranaya Namo Kalavigaranaya Namo Balaya Namo Kalapravadanaya Namah Sarvabhutadamanaya Namo Kalonmanaya Namah Gorebhyo Gorebhyo Gora Gora Darebhyah Sarvebhyo Sarva Sarvebhyo Namaste Astu Rudra Rupebhyah Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat Ishana Sarva Vidyanam Ishvara Sarva Bhutanam Brahmadivadhir Brahmanodivadhir Brahma Shivo Me Astu Sada Shivo Bhavan Devam Darpayami Sarvam Devam Darpayami Ishanam Devam Darpayami Pashupatiim Devam Darpayami Rudram Devam Darpayami Ugram Devam Darpayami Bhimam Devam Darpayami Maharudram Devam Darpayami Jata Vedase Sunamaso Marati Yato Nidahati Vedaha Saraswati Durgani Vishwa Abheva Sindhum Duritadhyakani Amativarnam Tapasat Valantin Ayosanim Karma Bhaleshu Dushram Durgam Devi Gum Saranamaham Prabhadye Sutarasidarase Namaha Agni Tvam Parayanabhyo Asman Swasti Virati Durgani Vishwa Usha Prithvi Bahulana Urvi Bhavato Kaya Tanayaya Sanyo
विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिद्धुं ननापातुरितादिपर्षि अग्ने अग्निवन्मनसा गुणानोः स्मारं बोध्यवितातगुणाम् विभाजितगुंसामानपुत्रमग्नियुं भुवेम परमा सदस्तात् सनः परिषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अधिदुरिताद्यग्निः प्रज्ञोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाक्षरोत अभ्यस्ससि स्वाञ्चाग्ने तनुवं विद्वयस्वास्मभ्यञ्जसौ भगवायजस्व गोविद्युष्णमयुजोनिषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम आरस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोकैरमादयन्ताम् आद्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाजातवेदो लक्ष्मीगणप्रगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्येयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां प्रथमध्याम् अस्तिनादं प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमहादेवीं कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामात्रां ज्वलन्तीं तां तर्पयन्ती पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् साम्यजसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां पुराणां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तव सोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोतबिल्वः तस्य फलानि तव सानुदन्तु मायां नरायाश्च भाग्या लक्ष्मीः उपैतु मां देव सखीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुक्तिपाशामलां चेष्टां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयदां यशः वर्धनेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्तमः श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आवश्यजन्तु सिद्धानि सिद्ध्वे तव समे गृहे निज देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं किङ्करां पद्ममालिनीम् सुव्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं किङ्करां पद्ममालिनीम् सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विद्येयं पुरुषानकम् या लक्ष्मी पद्मा विश्वावदेवी सदा पद्मासने पद्मभूरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे पद्माक्षी ऐलोक्यं नमाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे प्रदां देवी सर्वकामां देहि मे भद्रन्नो अभिवादयमनाः वरुकामोचसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य तन्नो भवद्विपदेशं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ह्रीं ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रीं ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रीं ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रीं ॐ नमः शिवाय
Om Hrim Om Namah Shivaya. 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 Shivaya, Om Hrim Om Namah Shivaya, Om Hrim Om Namah Shivaya, Hrim Om Namah Shivaya, Om Hrim Om Namah Shivaya, Hrim Om Namah Shivaya, Om Hrim Om Namah Shivaya, Om Hrim Rudraya Namaha. Ajamaniyam Samarpayami. 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 Navedanaya Namaha. Samarpayami. Navedanaya Namaha. Pushpai Samarpayami. Devaya Namaha. Sarvaya Devaya Namaha. Ishanaya Devaya Namaha. Ashwataya Devaya Namaha. Rudraya Devaya Namaha. Ugraya Devaya Namaha. Devaya Devaya Namaha. Mahade Devaya Namaha. Bhavasya Devasya Patni Namaha. Bhavasya Devasya Patni Namaha. Ishanasya Devasya Patni Namaha. Ashwataya Devasya Patni Namaha. Rudrasya Devasya Patni Namaha. Ugrasya Devasya Patni Namaha. Vimarshananda Devasya Patni Namaha. Mahado Devasya Patni Namaha. Om Shivaya Namaha. Om Maheshwaraya Namaha. Om Shambhave Namaha. Om Pinakile Namaha. Om Shashishekharaya Namaha. Om Vamadevaya Namaha. Om Virupakshaya Namaha. Om Kapardine Namaha. Om Neelalokitaya Namaha. Om Shankaraya Namaha. Om Shurabhayane Namaha. Om Kashmahine Namaha. Om Vishnuvallabhaya Namaha. Om Shri Vishnaya Namaha. Om Triganathaya Namaha. Om Sri Kandaya Namaha. Om Bhaktavatsalaya Namaha. Om Bhavaya Namaha. Om Sarvaya Namaha. Om Trilokesaya Namaha. Om Sri Kandaya Namaha. Om Shivapriyaya Namaha. Om Ugraya Namaha. Om Gavadine Namaha. Om Kamaraye Namaha. Om Antagasurasulakaya Namaha. Om Gangadharaya Namaha. Om Nilatakshaya Namaha. Om Kalakalaya Namaha. Om Nirvanaye Namaha. Om Bhimaya Namaha. Om Parashurastaya Namaha. Om Raghavanaye Namaha. Om Jadadharaya Namaha. Om Kailasavasine Namaha. Om Kavasine Namaha. Om Katoraya Namaha. Om Vipurantakaya Namaha. Om Vishankaya Namaha. Om Vishabharudaya Namaha. Om Bhasmodhurita Vigrahaya Namaha. Om Samapriyaya Namaha. Om Swaramaya Namaha. Om Rahimurtaye Namaha. Om Aishwaraya Namaha. Om Sarvajnaya Namaha. Om Paramatmane Namaha. Om Somasuryagnilochanaya Namaha. Om Havishe Namaha. Om Yajnamayaya Namaha. Om Somaya Namaha. Om Panchavaktraya Namaha. Om Sadasivaya Namaha. Om Vishveshwaraya Namaha. Om Virabhadraya Namaha. Om Gananathaya Namaha. Om Prajapataye Namaha. Om Hiranyadevase Namaha. Om Durgalashaya Namaha. Om Girishaya Namaha. Om Girishaya Namaha. Om Anghaya Namaha. Om Bhujanabhushanaya Namaha. Om Bhargaya Namaha. Om Giridalpane Namaha.
ओम गिरिप्रियाय नमः ओम कृत्तिवाससे नमः ओम प्रभावाय नमः ओम भगवते नमः ओम प्रपदाधिपाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मधनवे नमः ओम जगद्व्यापे नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम व्योमकेशाय नमः ओम महासेनजनकाय नमः ओम सावित्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतपतये नमः ओम स्थानवे नमः ओम अहिर्बुद्ध्याय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनिवात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुद्धविग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम खंडवर्षवे नमः ओम राजाय नमः ओम भास्करमोचकाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम वसुदेवाय नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम हरियाय नमः ओम हरे नमः ओम कृष्णविदे नमः ओम अभिन्द्राय नमः ओम दशनाथराय नमः ओम हराय नमः ओम प्रेमेन्द्रविदे नमः ओम अभिन्द्राय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपदे नमः ओम भगवत्प्रदाय नमः ओम भगवाय नमः ओम कारकाय नमः ओम परमेश्वराय नमः बलप्रवदनाय नमः गुरुवाग्रामयामि ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः शिवसोऽहं स्वरूपनिरूपणनियते श्रीगुरवे नमः सत्याम्बा समेत विमर्शानुनाथ गुरुश्रीपादुकां पूजयामि नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सोऽहं हंस शिवः स्वच्छप्रकाश विमर्शयतवे श्रीपरमगुरवे नमः विमर्शाम्बा समेत प्रकाशानुनाथ परमगुरुश्रीपादुकां पूजयामि नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंस शिवः सोऽहं हंसः स्वात्मा रामपञ्चरविलीनते श्री परमेश्वरी गुरुवे नमः रामाम्बा समेत रामानुनाथ परमेश्वरी गुरु श्री पादुकां पूजयामि नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वशमाने स्वाहा महागणपति श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं कयेहि लक्ष्मीं जगज्जगच्छ वृत्रहन्नः सकलक्लीं उदगा विसूर्या सकलक्लीं सर्वं तदिन्द्रते वशेः गणपते वरवरद सर्वजनमे वशमाने स्वाहा महागणपति श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं बाला परमेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कयेहि लघ्रीं सकलघ्रीं सकलघ्रीं महात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः ॐ ह्रीं श्रीं कयेहि लघ्रीं सकलघ्रीं सकलघ्रीं सौः ऐं ह्रीं ह्रीं श्रीं महाषोडशाक्षरी श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ओम नमो भगवती श्री राजमातंगेश्वरी सर्वजनमनोहारी सर्वमुखरंजनी क्लीं ह्रीं श्रीं सर्वराजवशंकरी सर्वस्त्री पुरुषवशंकरी सर्वदुष्टमृगवशंकरी सर्वसत्त्ववशंकरी सर्वलोकवशंकरी राजानम्मे वशमाने स्वाहा सौः क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं राजमातंगेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि नमः ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः जिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ठः 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 हुं अस्राय फट् महावाराही श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः परा सरस्वती श्रीपादुकां पूजयामि नमः
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम खेम खाम खम प्राणग्रहास कुंभट सर्व शत्रु संहारणाय सरभ साधुवाय पक्षिरादाय कुंभट स्वाहा शरभेश्वर श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम शं भक्तज्वाला दिग्वे करांश्रे कालात्रि प्रत्यंगिरे मां रक्ष रक्ष मम शत्रून् बाधां ग्रांश भक्षय भक्षय ओम ह्रीं कुंभट प्रत्यंगिरा श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ह्रीं श्रीं सौः दुं जल जल शून्ये दुष्टग्रह कुंभट स्वाहा श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम सहस्रार कुंभट सुदर्शन महाविष्णु श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम सहस्रार ज्वालावते क्षौं ह्रीं कुंभट स्वाहा सुदर्शन नरसिंह श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तर धन रूप चढ़ चढ़ प्रचल कह कह वम वम बंध बंध घातय घातय कुंभट स्वाहा अघोर रुद्र श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम ह्रीं दुम उत्तिष्ठ पुरुषिकीं स्वपिच भयं मे समुपस्थितं यशक कमशक भूम दुर्गे भगवति शमय स्वाहा वनदुर्गा श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम ह्रीं ओम नमः शिवाय सांब परमेश्वर श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम नमो देवाय नमः। ओम सर्वाय देवाय नमः। ओम ईशानाय देवाय नमः। ओम पशुपते देवाय नमः। ओम रुद्राय देवाय नमः। ओम उग्राय देवाय नमः। ओम भीमाय देवाय नमः। ओम महे देवाय नमः। ओम भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम महते देवस्य पत्न्यै नमः। ओम रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम महतो देवस्य पत्न्यै नमः। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मध्यं मेधा प्रज्ञा प्रेक्ष स्वाहा मेधा दक्षिणामूर्ते श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम घृणे सूर्य आदित्यो ह्रां ह्रीं सह सूर्य नारायण श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं क्लीं सौः या देव शिवा शिवा विश्वासजी शिवा तयानो मृतीवसे वचद्भुवे नमः। ओम सौः सर्वनभवा वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्य स्वामी श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा आंजनेय स्वामी श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ओम समस्त प्रकट गुप्त गुप्तकर संप्रदाय कुलगौड़ निगर्भ रहस्य अतिरहस्य परापरात्यहस्य योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि नमः। बल प्रमथनाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। सर्वभूतगमनाय नमः। दीपं सन्दर्शयामि। मनोन्मनाय नमः। That's it. Last place could ತಾಂಬೂಲಮ್ಮ ತಾಂಬೂಲ ಅದಿಲ್ಲ ತಾಂಬೂಲ ஒரு தட்டுல தாம்பூலம்
Namaste Astu Bhagavan Karpura. Karpura. Namaste Bhagavate Mahadevaya Swayam Bhagaya Tripurandagaya Stikālikālāya Kālākti Rudraya Veerakantaya Prithvijaya Sarvesvaraya Sadashivaya Srimannahadevaya Namaha Radhāya Prasakirāye Namo Vayam Vai Savanaya Purmane Same Kāmāya Vakyam Kāmeshvaro Vai Savano Dadādu Kuberāya Vai Savanāya Mahārājāya Namaha Sambhavarneshwarāya Namaha Mahādevasundaraye Namaha Sarvabhyo Devatābhyo Namaha Kapurirajanam Sandarshayami Om Aghorebhyo Aghorebhyo Ghora Ghoradalebhyah Sarvebhyah Sarva Sarvebhyo Namaste Sudrubhyah Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Tanno Rudra Prachodayat Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi 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 Tanno Rudra Prachodayat Tatpurushaya
यश्च इन्द्रो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च महेश्वरो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् याचो मा भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च विनायको भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च स्कन्दो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्चेन्द्रो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्चाग्निर्भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् याच भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च भुवो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च सुवो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च महो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च जनो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च तपो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च सत्यं भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् या च पृथिवी भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्चापो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च तेजो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च वायुर्भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्चाकाशं भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च सूर्यो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यश्च सोमो भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् यानि च नक्षत्राणि भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि ॐ योगवे रुद्रस्य भगवान् ये चाष्टौ ग्रहाः भूर्भुवस्सुवस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जनतो विश्वरूपोऽसि
हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यश्च प्राणो भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतोऽं विश्वरूपोऽसि हरों यो वै रुद्रस्य भगवान् यश्च कालो भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतोऽं विश्वरूपोऽसि हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यश्च यमो भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतोऽं विश्वरूपोऽसि हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यश्च मृत्युर्भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतोऽं विश्वरूपोऽसि हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यश्चामृतं भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतोऽं विश्वरूपोऽसि हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यश्च भूतं भव्यं भविष्यत् भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतोऽं विश्वरूपोऽसि हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यश्च विश्वं भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतोऽं विश्वरूपोऽसि हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यश्च कृत्स्नं भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतोऽं विश्वरूपोऽसि हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यश्च सर्वं भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतोऽं विश्वरूपोऽसि हरों यो हवै रुद्रस्य भगवान् यश्च सत्यं भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः शीर्षं जगतोऽं विश्वरूपोऽसि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रविणोति तस्मै त्वगुंविवेत्थ आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमावां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योगामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः साङ्गाय सायुधाय सविवाराय सर्वात्मकाय श्री साम्ब परमेश्वराय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवो महादेवं महेशानं महेश्वर उमापतिं महासेनगुरुं वन्दे महाभयनिवारणम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् ओम नृतिकेश्वराय नमः। शिवाभिषेकजलेन स्नपयामि ओम नन्दिकेश्वराय नमः शिवनिर्माल्य पुष्पं समर्पयामि नन्दिकेश्वराय नमः धूपमाघ्रापयामि ओम नन्दिकेश्वराय नमः दीपं सन्दर्शयामि नन्दिकेश्वराय नमः शिवप्रसादं निवेदयामि नन्दिकेश्वराय नमः शिवप्रसादं निवेदयामि ओम समस्तोपचारान् समर्पयामि बाणरावणचण्डेश बन्दिभिर्गीतादयः
महादेव प्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवाः। नन्देश्वराय नमः निर्जीवनमालिं समर्पयामि। नीलकण्ठपदाम्भोज परिपूरितमानस शम्भो सेवाफलं ते चण्डिकेश नमोऽस्तुते। अनायासेन मरणं विना धैर्येण जीवनं देहि मे कृपया शम्भो त्वयि भक्तिमसञ्चला। देवनाथ गुरो स्वामिन् देशिकस्वात्मनायक त्राहि त्राहि कृपासिन्धो पूजां पूर्णतरां कुरु। ॐ हर ॐ हर ॐ हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव। Sri Gurubhyo Namaha. The blessings of Guru Mandala and Samba Parameshwara. We have completed the Rudra Puja with Mahanyasam and Ekadasha Rudram. Yes, we see so many of you, men, women, everybody chanting this Rudram. So more than 50 people today chanting. So it's very nice to see all of you chanting. You would have noticed that when we do the Shiva Puja, which took so much time, right? But finally we did one puja. So I want to talk about that today, which is the Nandikeshwara Puja. So you will be wondering why puja is also done to Nandi. So the Nandi represents so many things. Nandi represents strength. Nandi represents the progeny or Jananam, everything. They say that there are 5,000 cows, there is one Nandi is sufficient. So to bring forth many new cows and bulls. So Nandi is like very, very powerful animal. But most important, this is just science of Nandi. But what we have to think of is what Nandi is. Lalita Sahasramam always also says Nandi Vidya Nateshwari. So why it is called Nandi Vidya? Why Sri Vidya is called Nandi Vidya is what we should know. There are in the Sri Vidya Tantras, there are two important devatas or two important upasaka who tell us how this Sri Vidya Upasana or anything which has to be performed and done. There are two. They give us a teaching or science or lesson. So it is also a science. So that's why it's a Nandi Vidya, because it is also a science and it is also a tool. It is also a method for doing. So what those tools, methods, what is the technical name given is called Tantra. The Tantra is where the process of doing something is given. It's like a manual, like user manual or what manual, which gives us the process of doing. So what does Nandi Vidya, Nandi teach us? You would have seen that Nandi always faces Shiva. Nandi, not even 1 second, Nandi will be looking here or there like us, because our mind is wandering. But you have to have that Ekagra Chittam, which Nandi is that one teaching. So Nandi's main job is to make sure that Shiva is always happy and also Shiva is not disturbed. So if Shiva is disturbed, Shiva may not get angry, but Nandi will get really angry if Shiva is disturbed, because that is the upasana, that is the amount of
Ekadra Chittam and love which Nandi has for Shiva. So continuously Nandi is looking at Shiva. So that is why in any temple, if you see, there will be Shivalinga, then there will be Nandi. Then they say that because Nandi has the first right to even see Shiva, there are in some traditions, people see the Shivalingam only from the behind the Nandi. Through the years of Nandi is what people see, the Nandi. That is what you might have known why that Nandi that becomes so important. And Nanda also means Ananda or happiness. So Sri Vidya is the Atma Vidya, Maha Vidya, Sri Vidya, which is the Vidya for bliss or the Anandam. So there is also another name why it is called Nandi Vidya. And also only time Nandi changes the face. You would have known is only when during Pradosha Kala Shiva is going outside to do the Pradakshina. That is the only time Nandi is not watching Shiva, but Shiva is watching Nandi. That is the only time. And because Shiva, because now Nandi has transformed into another aspect, becoming a very quick. So it is the means of something. So what that Nandi Vidya means is, for us, as everybody has having the Shakti in us, the Kundalini Shakti, and making that meet with the Paramashiva, and that is what Nandi stands for. So Nandi is also a vehicle, is the method or the way or way prescribed, user manual prescribed for us to reach Paramashiva to get the highest happiness or Nanda or Nandi. That is why it's called Nandi Vidya. And for Nandi, with so much of importance given, but Nandi does not want anything. Even when you do Upachara, Nandi does not want any Upachara. So we only do the same Upachara, the Gandham, Dhupam, Deepam, which we have offered to Shiva. And even the Pushpam, Nandi does not want separate Pushpam. Shiva Nirmalyam Samarpayami. Only the Shivas, whatever has been offered as Pushpam to Shiva, Nandi takes it. Same way, Prasadam also, you don't have to make separate Prasadam for Nandi. Nandi will only take what has been only offered to Shiva. So Shiva Prasadam Nivedayami. So that is the greatness of Nandi. But what we have to see is the steadfastness, the strength and steadfastness of Nandi, always looking at Shiva without wavering anywhere, and having that Ekadra Chittam is what Nandi stands for. And there are two important Devi Upasakas. So one is the Nandi. That is why you might be wondering why this Nandi becomes Nandi Vidya Nateshwari in Lalita Sahasranam. Because Lalita Sahasranam is about the Sri Vidya. So this Nandi Vidya is telling us the path to reach Paramashiva or the Parama Ananda. That is the Nandi Vidya. So there is another biggest Tantrika, the Sri Vidya Upasaka, is Hanuman. Hanuman also same thing represents, he is only having this Ekadra Chitta, he has only one direction, which is always looking at Rama only. So whatever Hanuman does, to him, only what Rama is doing, is Rama happy, does Rama has everything, so he is only focused only on Rama. And again, the Ramayana reveals so many Sri Vidya secrets. Ramayana as a story, you all know, but there are a lot of hidden Sri Vidya secrets in Ramayana. One is Rama is the Paramashiva, Parabrahma, and Sita is our own Shakti of the Kundalini Shakti. So one is the Paramatma, which is the Rama, and Shiva as the Jivatma as the Kundalini Shakti. And
using, I said, Tantra means using a tool or method, right? So here Hanuman is the Tantra or the tool. So how do you do sadhana? We all do in Sri Vidya, the Bhuta Shuddhi. We are doing pranayama. So when you do the avaganam to deity, when you pray, what Mahatripura Sundari, how we do the avaganam is from our Mooladhara Chakra, the Kundalini which is sleeping, we make the Kundalini awake, then using that, with the two nadis, Ida and Pingala nadis, left and side, taking that Kundalini Shakti through the Sushumna nadi directly to the Sahasrara where Shiva is residing. So the Vayu Tattva, which is the air, here that is what represented by Hanuman. So he is the Vayu, where he is the link between Sita and Rama. So and what Hanuman also represents is, we pray to Hanuman and say, Buddhir Balam Yashodhegam Nirbhayatvam Arogata. When you are praying and say, you are Buddhi, you are Balam, you are Yashaha, all that we tell Hanuman, right? Mm-hmm. Why do we say is because we want that from Hanuman. We say, what is the purpose of even praising Hanuman if we are not going to benefit? All the praise we are telling him is, I want Buddhi. Because Hanuman is the most intelligent person in the whole Ramayana. Without Hanuman, there is no way that Sita and Rama can ever meet. Even after 14 years, they can meet. Because the 14 years, the time is done, right? But without Hanuman, there is no way Rama and Sita can meet. And that is where Hanuman is the thing which the Jivatma, which is the Sita, is now merged through the Vayu Tattva to the Paramatma, which is the Paramashiva. So Rama is also, another name is also Paramashiva. And because Rama is a general word used as Ramyate, means that which gives happiness. So what gives happiness is this Nandi Vidya or the Sri Vidya. So that is the two important deities we are going to pray. And so we today we started with that, the puja to Shiva, where the Nandi is the main deity as a Nandi Vidya. And next week, when we do the Chandi Homam, we do it in Hanuman temple to praise that Anjaneya. So to us, to show us that they are giving us the path to realization or the Atma Vidya or the self-knowledge. So these are all, Sri Vidya is also called self-knowledge. So that is why when we say that when Nandi is facing Shiva, it is like Alayam, or Alayam means Layam is like Samharam, where it is just merging totally with that, having one mind into that Shiva. So we all have, so how can we do is our own eyes, which because of the nature of our eye is that eyes can only see outside. Even if you want, if there are doctors here, you can ask the doctors, even if they remove our eyes and put the eyes the other side, you will see nothing. Not even now, the doctor would have, okay, I will make you see inside. They put it inside, either you will see inside or outside. Because the eyes are only for looking outside only. But what is that which you can see inside is manas, or our mind. Our mind is able to do inside. So that is that. So when the mind, you would rotate that mind to face us. That is what Nandi, who is seeing outside, is rotated to face Shiva. So same way our mind should rotate to face our own self inside. That is why it is called the Atma Vidya, self-knowledge. So today we have done the Rudra. I saw that everybody chanted really well. One thing, because
even there are so many of you chanting, somehow even if one is out of tune or out of swaram, I am able to hear it, which is fortunate or unfortunate. I am able to hear even the smallest. So, which is sometimes good, sometimes not good, because it is good because you are not perturbed or you are not affected by that mistake or anything, right? Because you are not, you don't listen or hear it. But it is bad because that flow, anything it can affect. So same way, when we are chanting correctly, those sitting next to us, they will get a lot of benefit. But when in any Veda we make a mistake, then those who are sitting next to you and others, they also will lose the track. The Veda is more a rhythm thing. You might think, I am having the book, I am saying correctly, but if somebody else makes a mistake, why I should get? It's like it will derail. It's like a train. The train will derail, or you will lose the track. Even somebody. That is why we have given. Even if you have known, you have already chanted, you should try to learn the classes which we are given in the Bhaskara Prakasha Ashram YouTube and also in the Bhaskara Prakasha Ashram app, so that without our knowledge, whatever, because we have been chanting from childhood, so I can make mistake. All of us, because we are chanting from childhood, this is not one time we have chanted. So what happens is when you are chanting like 5,000 times, 10,000 times from childhood, we are no longer chanting from our mind. So now the muscle memory takes over. So because of that, without our knowledge, if we have been wrongly chanting for 25 years, that wrong thing will automatically come. So you have no control about it, because that is why we have to consciously make an effort to do learn the Rudram in the correct way. And also now the Chamakam also I have given the class. Today I think there will be evening also there is a class for Chamakam. So go into those Chamakam, because I see that Rudram 95% to 99%, everybody is there for Rudram. But when it comes to Chamakam, it is very bad. So I have to be very honest. So it's so because I'm able to see. You have to make sure that you are learning Chamakam also correctly. Yeah, it is not difficult, but learn the Chamakam also correctly. And one more thing that finally is that Rudra Upanishad. I want all of you. Next time when all this, today I saw we had like 70 or 80 devotees. Next time all the 80 should be chanting the Rudra Upanishad. It is not difficult, but we have again given the class. It is in our YouTube. We will post the link for you to learn. So that is it is called Learn Rudra Upanishad. Very, very important Vedic text. Very important, and it is not difficult. That is a good thing about Rudra Upanishad, because everything is repeated. Harom. Only thing is make sure how I am chanting. From the book you will not get Harom. I am saying extend it. Harom Yogavai Rudrassa. So many they will, because you are just it is easy, right? They will say Rudrasya Bhagavan. It is not Rudrasya Bhagavan. It is Rudrassa. Rudraha Sa means Rudrassa. Rudrasya. It becomes a Shashti Vibhakti in Sanskritam. It is a Rudraha Prathaman. Rudraha Sa Bhagavan. Then you have to see, make sure that there are differences. Some of them are masculine, some of them are feminine, some are neuter. Based on that, Yaha, when it is masculine, it will become Yascha. When it is neuter, general, plural, it becomes Yanicha. Then it is, if it is neuter, singular, it becomes Yatricha, it becomes Yatcha. So Yascha, so when you say Yascha, it is for the masculine.
when you say Yacha, it is for neuter. Okay. So why I am telling you all this is for general listener. Yacha, Yacha, it's all the same, right? When you are listening from outside, you may not even notice the small nuances, and they say all the devil is in the detail. You have to really go into smallest things when you learn. That is very important. You have to learn the smallest, because you might think what if I say Yacha, but the Sanskritam language is like the different masculine becomes Yaha, then Ya, and again water. For some reason, Prithvi is feminine, so we say Yacha Prithvi, Bhur Bhuva Suvaha. We don't say Yascha Prithvi, because Prithvi is the Bhumi is the feminine gender. So Ya Cha Prithvi, Bhur Bhuva Suvaha. Then Apaha, water. You might wonder water in Sanskritam is again feminine gender. So Yas Chapo, and it is also always, it's called Apaha Shabdam is Nitya, three lingaha, Nitya Bahu Vachanam means always only plural only. So it has no Eka Vachanam and Dvivachanam. So Yaha, so Yas Cha Bhur Bhuvasvas Tasmai Vai Namo Namah Sirsam Janado. Again, I would have. Yes. We should be in a position where we are able to do even Aturudram on one day. That is what I like. That is the level. Yeah, come here. So we have to be in a position where you are able to learn and also motivate others to come for the Atirudram and stay here for all the 11 days. And so we will announce later all the details, but mostly the days will be June 27th to July 7th. So those will be the days for this Atirudram. So make sure that you block your calendar for next year now itself. Yeah, because here one thing I see is in America, everybody is always busy. That is the one thing. So you have to tell them 1 year ahead of time, because their calendar gets booked. I don't know how fast, because that busy we are. Maybe we can say you just block the calendar to just show others also that we are busy. So there are two. Maybe that is also one reason, but make sure that you are learning and doing the Rudram Chamatam from the classes, and also the Shiva Upanishad. Very Yeah. good. So link for learning is posted in the WhatsApp group. No, we'll send it out. Shiva Upanishad. Vijay Dasmi class. No.